Kabisa. Tuhakikishe sawa. My name is Jimmy Gikwa, the Mount Kenya Youth Chairman. We requested, by then we were requesting. Today it is a finality. We want to come and tell Mount Kenya nothing is lost. We have future. We have a very bright future. Mount Kenya has never had or has never lacked leaders in the history of our country. We were born leaders, and there are many leaders, so many that at times we don't even know where to take them. And for that matter, we want to first appreciate His Excellency the President for keeping his promise to Mount Kenya by giving us relevant positions in government. We are actually government in government. We want to thank him, and we want to tell him we are supporting him 100%. Because if he had a different heart for Mount Kenya, he would not have given us the positions we have. All said and done, now we have an impeachment of our deputy president. The problem with our Mount Kenya leaders, which is something we should pray for, is a mentality called Koigi Otero. Koigi Otero is a leader who only says and cannot be spoken or does not take anybody's opinion. He is the absolute supreme. And Mount Kenya is a very funny place. Call it Gema. We have never been taught, neither do we know how to bow down to our leaders. So we shall rebel, just like we rebelled against our elder brother, His Excellency Rigathi Gachagua. And we rebelled because his ideology we did not buy into his ideology. His Excellency William came and sold us a dream, and we bought the dream. Now we are back to a very funny scenario, though it is something some people may think we are clapping about it. We are not clapping about it because we want to also come and apologize to all the communities in this country. We are not tribal. We proved it even on the vote that we can embrace other leaders. And when you see one of ours bringing tribal bigotry, we feel so sad because, for instance, an area like Nairobi with Governor Sakaja, it is a cosmopolitan area where it is a very sensitive area where any tribal connotations can even bring strife, death, war, and many other things. So we want to come out and apologize to all the communities. We are the Mount Kenya youth and the leaders to come. We have young leaders, and we told you, and right now, 1 year ago, we had already told them, Mzee, His Excellency Rigathi, if you will not be able to plan Mount Kenya, I told you that, and you heard it and you saw it. We shall plan ourselves. We already have our own upcoming. We urge my young brothers and sisters not to be used by a few selfish politicians for political expediency. It is a matter we have discussed. It is a matter we have pleaded with His Excellency, our Deputy President Rigathi Gachagua, to consider us as a whole. And like I said, Gema has never and will never be short of leaders. So I want to ask us to remain calm and ask His Excellency the President, if there is an issue on that side, we are still the community that played a role. And we did it wholeheartedly because you sold us your dream and we bought it. We are hearing of many names being named. We have had Kindiki. We have had Madam Ann Waiguru. We have also had my small brother, Ndindi Nyoro, as the young men and women. And as your chairman, I will request that we hold His Excellency our President. This country belongs to all of us. This country is not partisan in terms of tribal bigotry, and we are requesting, can we let the law take its course? If found culpable,
We are sorry. We should not be pulled in as a Gema community. All is not lost. All has never been lost. Like I said, we have myriad of leaders in this country. Both from our community, that is Gema, and other places. As it is, we have been given a golden opportunity. Having served in the presidency for 20 years as a community. And we showed that we also have the hand and heart to also support somebody other than our community member. So we shall ask everybody to stay calm. This is normal. People lose jobs every day. People get hired and fired every day. So it should not be a matter of life and death. We are just sorry this thing is happening now. Just move on. We will plan ourselves, plan any other people. We have other upcoming many young leaders. Through a lot of strife and through a lot of internet bashing, they have bashed the likes of Kimani Ichung'wah. They have bashed the likes of almost most of the leaders, even Moses Kuria. Moses Kuria's purge was part and parcel of His Excellency Rigathi's doing. You came to fight us. We loved you, we embraced you. We accepted the minute you were appointed as the deputy president running mate. And we said, it is okay, all said and done. The MPs had a different version, the votes did not favor you, God favored you. But power finished you. Deputy President Rigathi Gachagua amesema pole kama maji yamemwagika na hayawezi zoleka. Hiyo pole tutaisikia, lakini kwa sisi kama vijana wadogo na vijana washupavu wa Mount Kenya tumepoteza miaka 2. Juu alishindwa kutushikilia kama sisi viongozi, kama wafanyabiashara, kama watoto wa hii anaitaga Mount Kenya. Lakini sasa nataka niwaombe msiite Mount Kenya, itwe Gema. Juu Gema ni Kikuyu, Embu, Meru na others. Sasa sisi hiyo pole itachukuliwa na mwenye alisema pole kwa His Excellency President. Akikubali sawa. Sisi pole yetu na uchungu yetu kubwa ni tulikuja hapa na kwa nafasi nyingine mwaka uliopita tukamwambia His Excellency, wacha kupatia watu wa sehemu ya kwenyu nyumbani kazi, uache unafinya kila mtu. Lakini nyinyi mkienda kuuliza kazi mnasema mnataka kazi ya watu wa Mount Kenya, lakini kazi ilikuwa inaenda wapi? Kwa watu wa sehemu moja. Ni mimi nilimwambia mzee, ukishindwa kujipanga, sisi kama vijana tumejipanga. Kwa majina mimi naitwa Ruben Washi. Kitu ya kwanza ni qualifications, na kwa qualifications His Excellency our Deputy President alikuwa nazo. Mahali kuna shida ni judgment of character. Mara nyingi tukipata kazi, character huwa inaonekana baada ya muda. Kwa hivyo ningependa kwanza ni apologize kwa His Excellency William Samoei Ruto, kwa sababu among the few proposals tuliweka aliweza kuona qualifications ya His Excellency Rigathi ikiwa inatosha. Na character mtu yote anaweza kosea kwa kuchagua, lakini after umeona kuna shida ya character, tunashukuru pia kwa sababu hiyo safari pia haingekuwa nzuri sana, kwa sababu sisi kama youth, ukisikia youth anapiga kelele ujue ni kwa sababu asikiki. Pale kwa executive tunahitaji watu ambao wanasikiza. Tunahitaji watu ambao wataweza kupeleka ile agenda yetu kama youth, ndio ipunguze kelele hapa chini. Kwa ile shida tumeona kwa hii nchi ni kwa sababu youth hawasikiki, na hawezi sikika ukiwa kuna kelele hapo juu. So tunashukuru rais kwa kupunguza kelele. Na kuna kitu ningependa niseme concerning the apology that was made today. You can apologize for so many things, but you cannot apologize for character. Character ndio mtu. Mtu si qualifications. Kwa sababu sisi kama Gema Youth kuna qualified candidates wengi sana, na kuna wengine already wako na post kwa serikali. Lakini in terms of apology, the best apology you can make is to resign. To step aside and to reflect. Kwa sababu wale viongozi wenye wamekuwa hata mbele yetu, hatujaona kiongozi ambaye ako na rebellion spirit. President amekuja na program nzuri sana ya kuengage youth, kwa sababu angependa asikize. Hii ni program ambaye Deputy President angeweza kuspearhead akizunguka from county to county, akiweza kusikia hawa youth wanahitaji nini. Tungependa kuwa na kiongozi number 1, na isitoshe ikuwe ni kiongozi ambaye anaweza kuresonate na vijana. Kuresonate na vijana not at his own personal level, but through their own understanding.
Na among the leaders wenye mimi nimetambua na nimeappreciate ni Ndindi Nyoro. Kwa sababu huyu kiongozi ameweza kuresonate na vijana, ameweza kuwa na ile essence ya kwanza yeye atulie chini, aweze kuwasikiza ndio aweze kuongea. Na niko sure ikifika wakati wake wa kuongea, ataweza kutuweka mbele na mahitaji yetu mbele kama youth. Ningependa pia kushukuru His Excellency William Samoei Ruto kwa sababu among the few things that he did for us as a Gema community, he ensured that we are well represented even in East African community. Tuko na the youngest member of the Legislative Assembly ametoka huku Gema. Tuko na CS among the youngest kwa historia ya Kenya ametoka huku Gema. We can name but a few. Tungependa tu kumuomba, na hii ndio tulikuwa tuna expect kwa hiyo apology. Hata ingawa huyu Vice President anaweza kuwa amekosea in terms of character, na tunashukuru sana kwa sababu amempatia pia opportunity ya kufanya reflection. Consider pia kubakisha hii space hapa kwa sababu kuna mambo nyingi sana tungependa kupass through to the executive na tungependa representative. Kwa hivyo tungependa sana sisi kama viongozi wa vijana hapa Gema aweze kuwa na hiyo moyo wa huruma ya kuhakikisha hii kiti inabaki Gema, ndio pia zile grievances tulikuwa nazo mbeleni sasa ziweze kusikika.